has sufficiently described it, will admit it for identification, and it is accordingly marked PE2. Eno yensala ya kooti ng'omulamuzi agambye nti yawulidde okuwakanya okuva mu baloya b'omusibe n'agamba nti omujulizi ono ow'omusanvu nga si ye yawandiika oba si yakola ekiwandiiko ekyo nga yadde yannyonnyodde kooti emitendera gye yayitamu okubanga afuna ekiwandiiko ekyo okubanga bamuwa statement okuva mu BMTN naye oludda olwabwe lwagambye nti nga lunnyonnyola emitendera egyo gye yayitamu okubanga afuna ekiwandiiko ekyo naye kooti yo neezula n'egamba nti byezudde nti tewali kirambulukufu kyali kiraga nti omukyalo oyo yamala ofuna ekiwandiiko ekyo ye kennyini yali yakisigaza n'akitereka oba yakiwaayo mu bapoliisi nga yadde kooti ekkiriza nti omukyalo oyo yabadde amanyi ebiva mu kiwandiiko ekyo nga kubanga olw'ensonga nti yali yayita mitendera egyo okufuna statement eyo naye kooti yo temanyi mitendera ki gye yayitamu okubanga ekiwandiiko ekyo gye kyakuumibwa era kooti nekomekereza ng'egamba nti ekiwandiiko ekyo kiganiddwa okubeera nga ekiweebwayo oludda oluwaabi ng'ekizibiti kyabwe naye wabula ejja kuba ekisala nga ekiwandiiko ekyo kye banaalabako obulabe era kijja kubeera ejja kimaakinga namba ey'okubiri. Yes, Mr. Mwaganya, are you done with her? So we can take a break. I'm almost done. I'm just concerned with the camera interruptions. I know they have a right to take photos, but please, they're getting interrupted. Let's not interrupt the processes as we take pictures or as we record the proceedings. Let's ensure that we do not interrupt. Okay. Madam Odong, let's wind up. Just for you to clarify in your evidence, you said the money was the money that you issued in the receipt was 190, and the MTN statement has 195. I think that explanation she gave already. My Lord, if court captured it, the 5,000 was for withdrawal charges. My Lord, that is all we have from her. Okay, may I propose that we take a health break of about 10 minutes before we bring her for cross-examination? So we return at 10 minutes after midday. Era tujja kukomawo nga yise eddakiika 10 ku ssaawa 6.
Simon. Enjege yagwa mu bitundu by'e Ggaba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno yafiiramu abaana 4 okwali abalenzi 2 n'omuwala 1 ne gye buli eno ekyayogeza abantu bangi obwama nga beewuunya ekyatanula musajja mukulu ateeberezebwa okukola ettemu lino Christopher Onyum. You are committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply. Olwaleero kkooti enkulu lwetandise okuwulira emisango egimuvunaanibwa nga gino gyamusomera kkooti y'eddala erisooka etuula mu ggombolola y'e Makindye eyasalawo sabbiiti ewedde asindikibwe mu kkooti enkulu era olutulo olusoose lutuuziddwa mu kifo omusango guno gye gwaddizibwa. We are not going to have you cross-examined. It is coming to actually 6 o'clock. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkyaleero ku kitebe kya poliisi ekikulu ekisangibwa e Naggulu, omwogezi waayo Kituuma Rusoke yakakasizza nga poliisi n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku by'okwerinda bwe bigenda okukuuma emirembe. Naye kye tusaba mukuume eddembe. Tetwagala olabe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello Kanyumba oyagale mukiyita akasajja okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasi yaffe. Ono asabye ne bannansi okubeera abakkakkamu kubanga ebigenda mu maaso bigoberera mateeka era babeere n'essuubi okufuna obwenkanya. Kye twagala jasa okubakubiriza mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi. Abantu bayina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana 4 n'abasanjaga. Kituuma mu ngeri y'emu ayogedde ne ku butemu obwakoleddwa mu disitulikiti y'e Koboko obwafiiriddemu omukyala ateeberezebwa okuba omubbi. Wano incident yaliwo nti oyo omukyala Kyeka andooza ku kyalo okwo abadde yenyigira nnyo mu bubbi, yenyigira mu musango naye victim n'ajja ku poliisi n'akola additional statement ne bamulekula. Ate victim ono we bayita apia baawe ono suspect bwe yaddamu okukola omusango baawe yenyigiramu n'abantu abamu ne bamukwata ne bamutwala. Abantu bagamba baabalaba nga bamutwala oba bali bamutwala ku poliisi oba bali bamutwala naye teyatuuka ogenda okwesanga nga bamuse era wetwogerera nga nabo kati bakwate. Wabula si musanyufu n'olw'engeri abantu gye baweddemu ensa ne batandika okumenya amasinzizo nga yeesigamye ku byabadde e Kavumba ku lw'omukaaga oluwedde. Thugs bamenye kyaki emu eya SDA ne bakukuta n'ebyuma ebya music n'ebintu ebirala ebyabadde mu kyaki nga Saturday 11th April. Naye bwe twabakutte twasanze ate mu kunoonyereza kwaffe nga baali bamenye ne ku muzikiti omulala. Kati bano be ba Sekitoleko Ronald, omulala tumumanyiko linnya limu erya Wabwire, then omulala tuminako erinnya limu erya Robert. Bw'ati asaba abaddukanya amasinzizo gonna mu ggwanga okwongera okunyweza ebyokwerinda by'ebifo bye bavunaanyizibwako nga bwannyonnyola. Tubasaba ntekewo CCTV mutandike okufuna abakuumi okulaba nti ebifo bino bikola ki bikuumibwa kubanga ensi kati ekyuseemu tetukyali bali abantu bali bemubanyi ababadde bakola ki ab'empisa ebyo. So waliwo n'emmundu eyanunuddwa mu bikwekweta ebyakoleddwa nga bayambibwako eggye ly'eggwanga. Our anti-stock theft unit on Sunday recovered an SMG rifle with the 1 round. The rifles we recover from that side usually don't have so many. Those groups, the Karichunas and others, you will find them in possession of 2, 3, 1 ammunition. So this was from a suspect by the names of Lolem Lopusiteba, a male adult.
Maranathan Ggaba abafunye enjege eno tusaasira nnyo ne abatandisi b'amasomero ago era nga mpita mu lukiiko lwange olwa Kampala ne divisioni tugezezaako okubeera nabo n'okulaba ngeri ki gye tusobola okwetegerezaamu emirimu bwe gitambula n'okukwatagana nabo okulaba nti ebintu ng'ebyo tebiddamu kubeerawo. Kyamukisa mubi nti bwe bityo bwe byagenze, naye njagala okugumya abazadde nti embeera si bweri ng'abamu we balowooza nti waliwo obulagajjavu, naye njagala okubawa essuubi nti tulina okukolera awamu okulaba nti tubeera n'amasomero agalimu ebyokwerinda ebirungi, ate era n'abakulu b'amasomero okumanya nti tulina okusoosowaza ebyokwerinda by'essomero. Ekyabadde Ggaba katugeze kubanga bwe tutunuulira ebisoomooza ebyokwerinda by'essomero mulimu ekikolwa ng'ekyo obutujju, eky'obutujju, eky'obutiitiizi. Ekikolwa ekyo kyabadde kya butujju ate kya butiitiizi. Okusanjaga abaana kikola si kya kisa ate kikola ekityoboola amateeka agafuga eddembe ly'abaana, Children's Rights Article 59, era ewo ebibonerezo mu Penal Code eby'amaanyi eri omuntu afaanana ng'oyo. Kale twakivumiridde nnyo era tukyali mu kukungubaga, ate nga bwe tukungubaga ate ne tubasaasira n'ebyabadde bibaguddeko, kubanga ate omuntu bw'aba ali mu maziga wano mu Buganda ate ndowooza tumugumya ate ne tumuwa amagezi engeri ate gy'ayinza okutambula mu bulamu obujja, so ate kwongera ate kuiteekamu nnyo mu biwundu. Kale nno kirungi nti gavumenti yeekubye mu kifuba ate ne bakola review. Kirungi ensobi zikolebwa, naye ate bwe tuziraba kituwa essuubi nti mu ggwanga tulina abantu abafaayo abatali tugende. Kale ekyo tukyebaza nnyo naddala pulezidenti okuba nti akyayimirira n'abantu n'amanya ensonga nga bwe zitambula. Naye ebyokwerinda by'essomero tubitunuulira okuviira ddala ku miryango, ne tubitunuulira okudda munda ku basomesa, ku bayizi ate n'abantu abali munda mu ssomero. Ebyo byonna byakwerinda era abo bonna benjogerako bavaako okutabangula ebyokwerinda by'essomero. Ne tubitunuulira ebweru kubanga obutyabaga buva munda ate buva n'ebweru. Kakati awo bwensamalayizinga ekyo oyinza okwogera mu ngeri ya byamuliro, oyinza okwogera mu ngeri ya butwa mu mmere abaana gye balya, obutwa nga buvudde munda kubanga buyinza obutava bweru. Kyenkugambye nti tubitunuulira munda n'ebweru, ne tutunuulira abaana ne tutunuulira n'abantu baffe be tubeera nabo. Ate bwe tutunuulira ebweru ne tutunuulira emikwano, community eno ekwatagana etya n'essomero era eyamba etya essomero waba waliwo ekizibu, n'essomero liyamba litya community, kuba essomero community, abaana abalimu ba community. Ne tutunuulira abaana ne tutunuulira n'abantu baffe be tubeera nabo. Ate bwe tutunuulira ebweru ne tutunuulira emikwano, community eno ekwatagana etya n'essomero era eyamba etya essomero waba waliwo ekizibu, n'essomero liyamba litya community, kuba essomero community, abaana abalimu ba community. Enjege yagwa mu bitundu by'e Ggaba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno yafiiramu abaana 4 okwali abalenzi 2 n'omuwala 1 ne gye buli eno ekyayogeza abantu bangi obwama nga beewuunya ekyatanula musajja mukulu ateeberezebwa okukola ettemu lino Christopher Onyum Okello. You are committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea
and you have a right to apply. Olwaleero kkooti enkulu lwetandise okuwulira emisango egimuvunaanibwa nga gino gyamusomera kkooti y'eddala erisooka etuula mu ggombolola y'e Makindye eyasalawo sabbiiti ewedde asindikibwe mu kkooti enkulu era olutulo olusoose lutuuziddwa mu kifo omusango guno gye gwaddizibwa. We are not going to have you cross-examined. It is coming to actually 6 o'clock. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkyaleero ku kitebe kya poliisi ekikulu ekisangibwa e Naggulu, omwogezi waayo Kituuma Rusoke akakasizza nga poliisi n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku by'okwerinda bwe bigenda okukuuma emirembe. So naye kye tusaba mukuume eddembe. Tetwagala olabe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kkooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello Kanyumu oyagale akasajja okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasi yaffe. Ono asabye ne bannansi okubeera abakkakkamu kubanga ebigenda mu maaso bigoberera mateeka era babeere n'essuubi okufuna obwenkanya. Kye twagala jasa okubakubiriza mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi. Abantu bayina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga. Kituuma mu ngeri y'emu ayogedde ne ku butemu obwakoleddwa mu disitulikiti y'e Koboko obwafiiriddemu omukyala ateeberezebwa okuba omubbi. Wano incident yaliwo nti oyo omukyala Cheka andooza ku kyalo okwo abadde yenyigira nnyo mu bubbi kubanga yenyigira mu musango naye victim n'ajja ku poliisi n'akola additional statement ne bamulekula. Ate victim ono we bayita apia baawe ono suspect bwe yaddamu okukola omusango baawe yenyigiramu n'abantu abamu ne bamukwata ne bamutwala. Abantu bagamba baabalaba nga bamutwala oba bali bamutwala ku poliisi oba bali bamutwala naye teyatuuka ogenda okwesanga nga bamuse era wetwogerera nga nabo kati bakwate. Wabula si musanyufu n'olw'engeri abantu gye baweddemu ensa ne batandika okumenya amasinzizo nga yeesigamye ku byabadde e Kavumba ku lw'omukaaga oluwedde. Thugs bamenye kyaki emu eya SDA ne bakukuta n'ebyuma ebya music n'ebintu ebirala ebyabadde mu kyaki nga Saturday 11th April. Naye bwe twabakutte twasanze ate mu kunoonyereza kwaffe nga baali bamenye ne ku muzikiti omulala. Kati bano be ba Sekitoleko Ronald, omulala tumumanyiko linnya limu erya Wabwire, then omulala tuminako erinnya limu erya Robert. Bw'ati asabye abaddukanya amasinzizo gonna mu ggwanga okwongera okunyweza ebyokwerinda by'ebifo bye bavunaanyizibwako nga bwannyonnyola. Tubasaba ntekewo CCTV mutandike okufuna abakuumi okulaba nti ebifo bino bikola ki bikuumibwa kubanga ensi kati ekyuseemu tetukyali bali abantu bali bembanyi ababadde bakola ki ab'empisa ebyo. So waliwo n'emmundu eyanunuddwa mu bikwekweta ebyakoleddwa nga bayambibwako eggye ly'eggwanga. Our anti-stock theft unit on Sunday recovered an SMG rifle with the one round. The rifles we recover from that side usually don't have so many. Those groups, the Karichunas and others, you will find them in possession of 2, 3, 1 ammunition. So this was from a suspect by the names of Lolem. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kkooti y'eddala erisooka etuula e Makindye nga Christopher Onyum Okello ali ku gw'okutta abaana ab'amaka agakuuma abaana abali wansi w'emyaka 3 e Ggaba Ggaba Early Childhood Development Center ng'aleetebwa mu kkooti eno omulundi ogwokubiri ku misango egy'okutirimbula abaana bana nga bwe gyasomeddwa eggulo nga kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Aida Nanjala.
Okello aleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi mu bbaasi ey'ekitongole ky'amakomera era nga kitutte akaseera okumuyingiza mu kkooti nga balinda oludda oluwaabi era oluvannyuma bazze mu kkooti olwo n'etandika ng'okwawukanako n'olunaku olw'eggulo leero kkooti ebaddemu abantu era nga ekubyeko era bangi ku bannamawulire basigadde wabweru. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lutegeezezza omulamuzi nga okunoonyereza bwe kwawedde era nga bazze n'empapula okuva mu yafeesi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ezisindika omuwawaabirwa mu kkooti enkulu okutandika okuwozesebwa. Your Honor, our instructions from the DPP are to commit the accused person for trial to the High Court. Empapula oludda oluwaabi luziwadde omulamuzi Aida Nanjala era n'atandika okusomera Okello obujulizi oludda oluwaabi kwe lugenda okwesigama okuwoza omusango guno nga wano abuuzizza Okello oba agoberera bulungi ebigenda mu maaso mu kkooti n'ategeeza nga buli kimu bw'akigoberera mu Lungereza. Mu bumu ku bujulizi oludda oluwaabi kwe lugenda okuwozesa omusango guno mwe muli okuba nti Okello abasawo okuva mu ddwaliro erya IHK bamukeberako nga mulamu bulungi era talina kizibu ku bwongo nga bongeddeko nti okutta abaana bano Okello omupango guno amaze ebbanga ng'agwetegekera nga yatuuka n'okupangisa pikipiki okuva ekyanja n'avuga okutuuka e Ggaba gye yaddiza omusango guno. Indictment and the summary of the case are read to him. 645M from Chanja to Ggaba through Ntinda, Nakawa, Chibuli, Kabalagala, Bunga, and Ggaba. On the same day, 1st April 2026, the accused visited Ggaba Early Childhood Development Center. Obujulizi era bugamba nti Okello alina bank account mu banka era ng'alina ne mobile money kwabadde ayisiza ensimbi okukola ebintu eby'enjawulo era oludda oluwaabi lukakasizza nti balina obujulizi obw'ebiso Okello bye yakozesa era nga yasangibwa nabyo nga biriko omusaayi. This person to kill the 4 victims from within the compound. The said knife was exhibited and preserved for further forensic analysis. In the process of transferring the accused to the police patrol vehicle, 2 other knives dropped from his pockets. Mulimu n'obujulizi obw'abaana Okello be yasanjaga okuli Eteku Gideon, Keisha Agenoroth Otim, Seruyange Ignatius ne Odeke Ryan n'obujulizi obulala bungi obulumiriza Okello era omulamuzi n'amusindika mu kkooti enkulu bw'atyo n'alagira atwalibwe mu kkomera e Luzira. During your trial, you are committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for bail. Oluvannyuma Okello addiziddwako empingu n'atwalibwa mu bbaasi y'ekitongole eky'amakomera era bw'atyo n'avugibwa mpaka Luzira mu bukuumi obw'amaanyi. Mu musango guno obuweereza bwa Ggaba Community Church evunaanyizibwa ku kifo ewaagwa enjege eno n'abafiirwa abantu baabwe luyambiddwako bannamateeka okuli Roger Mugabi, Pius Katumba Busobozi awamu ne Stanley Okechyo. Twogeddeko n'abamu ku bazze mu kkooti eno era abazze bagoberera ensonga zino okuli Joseph Innocent Senfuma ne Musa Sewankambo oluvannyuma lwa kkooti ne bennyamira olw'ebikolwa Okello bye yakola. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno ku Lwagugudde TV agaguddewa. Ekitongole ki Center for Visually Impaired Children Uganda kyatandikawo enteekateeka ey'okubangula n'okudduukirira abavubuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu bitundu ebitali bimu era nga baabawangaalira mu ghetto z'e Ggaba Katongo mu ggombolola y'e Makindye babanguddwa era enteekateeka eno yayisiddwa mu kitongole ki Ggaba Community Project Vocational Training Center. Bano batikkiddwa era bafunye mbabadde 91 ng'omukolo gubadde ku Ggaba Community Project era gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuli ssentebe w'ekyalo Ggaba Kakooza Kamanda n'abalala bangi okuva mu ggombolola eno era Abe Mukankanya nga kamisona okuva mu kitongole ki Uganda Vocational and Technical Assessment Board yatikkidde abaana bano era yabadde omugenyi omukulu. Kizito Bosso wa Civic Uganda agamba nti basobodde okutendeka abayizi 91 okuli abaana bamuzibe n'abawala abazaala nga bakyasoma abazadde ne babagoba ewaka. At the time when these children were out, will I be right, you are in class or you are in your office?
mutuufu okugamba nti wali bwe oba ali mu ofiisi yo? Nali wabweru nga ndi nabo. I was outside with them. Do you remember? Ojjukira? When that person is paying the money, omuntu oyo yali mu ofiisi ng'asasula ssente. Isn't it true that you are also in office? Kituufu nti naawe weera wali mu ofiisi? It is true, nali mu ofiisi. Okay. Kituufu nali mu ofiisi. And at that time the children were out. Era mu kiseera abaana bali bweru. Yes. Yeah. When this person was getting out of the office, omuntu oyo yali ng'afuluma ofiisi. Who first got out first? Did you or that person? Ani yasooka okufuluma, igwe oba omuntu oyo? He went out first. Ye yasooka okufuluma. Okay. How far is your office towards where the children were playing from? Ofiisi yo n'abaana be baali bazanyira wali wenkana wa? It is close. Walinaaniganya. Can you estimate? Osobola okutulagamu? Wano mu kooti. Maybe from here up to the first terrace there. The first terrace around. We can estimate, prosecution and defense and the assessors estimate and let me know. Kingo kuva omukyala wali paka wali eri akumadaala. Terraces wezitandikira. Where the terraces start from? 20 meters. That looks like 30 meters. Is that the agreement of everyone? It looks like it seems to be shorter than 30. Let's assessors, please just come and help me to assess this. Where she's standing to, and we should all be in a consensus of the distance. What is your estimation? It's about 10 meters, 15 to 20 meters. How many? 15 to 20 meters. Bagambye obuwanvu bulinga bwa mita 15 ku 2. Is that the consensus? Yes? Okay. Nti era ekyo kye bakkiriziganyizaako engeri zombi. Do you know the number of children who were playing at that time, that place? Omanyi omuwendo gw'abaana abaali bazannya mu kiseera ekyo? Anju abamu nga bazannya kati simanyi bameka bali mu lujja. I don't know the amount because some had gone for a short call and others. Were they beyond 4? There were more than 4.
Baali basukka abana. When you interacted with this man in the office, the headmistress, did you ask him? He was the where, coordinator, not the headmistress. Okay, the coordinator. Did you ask him where he resides? Wamubuuzaako okwa gye yali abeera. Yatugamba abeera Buziga. He said that he was staying in Buziga. Buziga is big. Did he exactly tell you the place? Nedda. Did you find it necessary? Wakisanga nga kyali kya mugaso. Since he had told us that he was going to come back with the daughter that day he was bringing the child plus the mother, we thought we would discuss that on that day. Bakiraba nti baali basobola okuba nga bakinnyonnyola olunaku olwo kuba yali yabagamba ajja kuba nga akoma olunaku olwala ng'aleeta omwana. So the question is, did you find it necessary? Yes. To ask him? Yes. Nti yakisanga kyali kya mugaso okubeera nga amubuuza. So if you found it necessary, why didn't you ask him? Actually, she has answered that question, that you expected to get better details when the mother brought the child the next time. Much obliged. Ms. Sarah, is there anything you want to communicate to the court from your client? None, my. When you said that this man was breathing heavily, what did you mean? Wagamba nti omusajja ono yali asanye, kiki wali otegeeza? You asked me how he was responding. That's the only thing, he was breathing heavy. Wambuuza engeri gye yali addamu nekugamba nti yali asanye. Please clarify. Now, breathing heavily, she may not be able to describe that. You want her to describe? I think we can all understand how to breathe heavily. Fenna tusobola okutegeera engeri omuntu gy'abeera assaamu. Okay, one last question. The gate of that school and the main road, how far is it? Ekibuuzo ekirala ekisembayo ku geeti y'essomero eyo n'ekkubo lyennyini waliwo distance yenkanawa? I'm not good at measuring distance, but
It is not so. It is a bit close. Well, can I say they were like 50 meters? They are like 50 meters. Distance. I can't measure in meters. I don't know how many meters are there. Can you try to estimate here? From our gate to the main road. From where you're standing. I think it can be like from here up to that place which goes to the Maranatha High School. Just behind that building. Let's get to know the estimate of the distance. Have you understood where Maranatha is? Then you find out so that you're able to tell us. My lord, we expect it to be around 70 meters. Abakooti bo bagambye bateebereza okubeerawo obuwanvu bwa mita nga 7. Phoebe, you talked of the 16 children and the 28. Are they in the same premise? Wayogedde ku bano n'abiri bonna bali mu kifo kyekimu. We are in the same premise. We are in the same premise that we have different classes. Bonna bali mu kifo kyekimu lwakuba balina ebibiina byanjawulo. So, those who were a bit old that time, how many people were attending to them? Kwaba abali abakulukulumuko bali bantu bameka bali mu kubalabirira. Our age groups are almost the same. So simanyi bw'ogamba abakulukulumu baluwa bw'otegeeza. I don't know when you say those who are a bit old, the ones that you mean. Maybe let her clarify for us the two categories of the children. She said the vulnerable and help us understand that differentiation. Bwe ngamba vulnerable waliwo church egenda mu communities nerondayo abaana abava mu families ezitalina buyambi abali malnourished ne baleeta ne tubateekawo ne tuba nga tubalabirira. Among those who are vulnerable, the church takes them from the community. Those from humble backgrounds, then they bring them and then we take care of them. Nitubalabirira and we take care of them. Era bo tebalina tebasasula ssente za mwezi. And those ones they don't pay a fee per month. Then ne wabawo category endala. Then there are those others, another category. Abazadde bo basasula kubanga bayagala abaana baabwe tubeere nga tubasigaza naye nga tebali mu project eri. Whereby parents pay for those children and we take care of them because for them they are not in the other project. Kikula ky'ono omwami category gye yali agiddemu okuwandiisa omwana we.
So that is the same category that this gentleman also came to register his child. So at that time, Let's wait, Mr. Kumbuga. Help us repeat how many were in the vulnerable group and how many were in the other group. Ddamu tubuulira abo abali mu group eyo ya vulnerable gye wayogeddeko n'ekibiina kiri ekirala. Abali mu vulnerable group bali 28. Abali mu vulnerable group bali 28. Abali mu category endala bali 16. Then bali abalala bali 16. so these children who passed on, which category do they belong to? Bano abaana abaafa bo bagwa mu category. Ababiri babiri bali mu group y'abaana ab'obuyambi, ababiri bali mu group eryesasula ssente. Two of the children, they were from those parents who used to pay for them, then other two, they were coming from the other group of the vulnerable. So will I be right to say both groups, it's you was attending to them that time alone? Yandibadde mutuufu okugamba nti group zonna wamugwe yali azirabirira ekiseera ekyo. During break time, will I be right? Yandibadde mutuufu. Is it right or no? Kituufu oba nedda? It is right at that particular moment. Okay. Kituufu mu kaseera ako. My Lord, I'm through the cross-examination. Thank you very much. Mr. Morgan, any re-exam? My Lord, just one. My government agambye alinayo ekibuuzo kimu kyagenda okubuuza. Please, I want you to clarify. Ayagala otangaazeemu. When they asked you about the people who were caretaking the children at the school, bakubuuza ku bantu abo abaali balabirira abaana abo balikola ku ssomero eryo. You listed people in the category of caretakers. Other than caretakers, were there other staff for the daycare? Wayogedde ku abo abaali balabirira obulabirizi abaana, naye waliwo ne bastaafu abalala abaali baliwo abaali bakola emirimu egyali emirala. Yes, waliwo coordinator ne cook. Yes, there was a coordinator and a cook. That's all, my Lord. We pray to call the next witness. First, wait, I have some questions for her. Okay, my Lord. N'omulamuzi alina ebibuuzo byagenda okuba nga akubuuza. This will be a few questions from me. Naye ebibuuzo ebitonotono byagenda okubuuza. I want you to clarify something for me, for the court. Era ayagala otangaazeemu mu kkooti. You talked about the gate, where you met or where you talked with that gentleman on the first day. I just want to understand the nature. Okumutegeeza gate eyo yali oba efaanana etya ku gate eyo wayogerera n'omwami oyo. Is it a closed gate? Is it a gate that has bars? Ye gate erina emitayimba oba gate ebeera nga nzikali nga toba talabire muntu. It is open with bars. Gate ebeera open n'emitayimba egyo. It has bars. It is this kind of gate which has bars that you can see through. The gate ebeera erina emitayimba ng'oba osobola okuba ng'olaba pitamu ng'olaba. So
So during the day, is it locked? Yes, it's locked. Emisana gate ebeera nzigale. Is it manned by anyone? Waliwo omuntu agibeerako oba agikuuma? Is it manned by anyone? No, we just keep it closed in case someone wants help. We go and open for him. Bakikumanga ebeera nzigale omuntu era wabanga alina obuyambipo bagenda ne bamuggulira. Okay, the first time when you say you met him or he came at the gate, were you able to see the modes of transport that brought him? Omulundi ogwasooka okubeera walaba omwami oyo yajjira ku gate wasobola okulaba entambula gy'ajja. He approached the gate by foot and he left by foot. Tiyajja ku gate eyo nga yatambulawo butambuzi era yavaawo ng'era atambulawo butambuzi. And you also said that the act of cutting the children took a very short time. Are you able to estimate the time in terms of minutes? Era wagamba nti ekyo kyeyakola yali nga atema abaana abo kyatwala ebbanga ettono ennyo. Osobola okutegeera oba okutebereza kyatwala bbanga lyenkanawa? According to the time we spent there, I can estimate less than 7 minutes. Sinzira ku kiseera ekitwaliwo awo zaalinga eddakiika okukawana omusanvu. About the security guard, where is he guard? You talked about him coming. Where is he during the day? They station at the main gate of the church, but they keep on patrolling the whole premises. Okay, Mr. Mwaganya, any questions that arise from my questioning? My Lord, not at all. How about you, Mr. Kumbuga? No question, my Lord. Ms. Phoebe, once again, I thank you so much for coming to testify and for being brave and strong. You can step down. Let's have the next witness. Lord, as she comes, I had forgotten to brief court that we have planned for 8 witnesses today. This one, in addition to Phoebe, or no, with Phoebe inclusive. Phoebe so inclusive. We have 7. Yes, my Lord. Okay, let's see how fast we can move.
Please tell court. Sorry. This is Fidel 7. Yes, my lord. Good morning, madam. Good morning, madam. May I please know your name? I'm Annette Agoy Odo. Annette? Annette Agoy Odo. You're going to spell for me the two names, the last two names. Annette, A-G-O-E, A-G-O-E, then O-D, D-O-N-G. A-D-O-N-G. Yes. Odong. Yes. Okay. How old are you? I'm 57 years old. And what is your religion? Born again. Okay, you're going to hold the Bible and swear that you're going to tell us the truth. And if you feel you want to sit along the way, you will tell me so you can sit. Yes, my Lord. I swear by the Almighty God. I swear by the Almighty God that the evidence I shall give, touching the matter before court, shall be the truth, nothing but the truth. Thank you. Okay, so Annette, you say you are 57 years. Yes. Yes, sir. What do you do for a living? I work for Early Childhood Development Center as the coordinator. Agambe nti akolanga coordinator mu Early Childhood Center ng'era alina emyaka 57. For how long have you worked as such? Omazeeyo ebbanga ly'engana nga okoleyo? I've worked for 15 years. Yakakolerayo emyaka 15. And what do you do as coordinator? Okola mirimu ki egyo nga coordinator? At the facility, Mr. Morgan, I'm hoping the other witnesses are not here. No, my lord. Okay. They are far apart. At the facility, we have two programs. One is for the vulnerable children. So for the vulnerable children, you are going to go okay. to allow court to write. Ku facility balinawo programs ziri bbiri ng'emu esooka ey'abavulnerable. Then the second one is for the children from those ones who pay money, that is the daycare. Then ey'okubiri abo abaddekeya baba babasasula ssente. Yes. So for the vulnerable, I meet the mothers. We register the children door to door from the community. Nti era abo bavulnerable baba batasasula ssente, ayogera ne maama w'abaana abo, bamaama w'abaana abo, era ne babawandiisa. We bring them to the center. Ne babaleeta ku center. Teach the parents parenting. Ne basomesaamu abazadde b'abaana abo. Teach them nutrition. Engeri y'okuzaamu abaana n'okubaliisa. Because most of them we find when they are malnourished. Oba abamu tusanga nga babeera tebalya bulungi. So we also teach the parents hygiene. Era tusomesa n'abazadde abo ebyobuyonjo. We also have devotions with our parents. Era tubeera tusaba n'abazadde abo. And the children also. N'abaana awamu. Then for the daycare side. Then bano abaddekeya oba baba basasula ssente. We register the children. Abaana abo tubawandiisa. Get all the details of the parents.
ne tufuna ebyo ebikwata ku bazadde b'abaana abo and have an interview about the age of the children. era netubabuuza netuba interviewinga ku myaka gy'abaana abo. Yes. So, how many children in total do you take care of? Bali baana bameka awamu abo bolabirira ku facility eyo? Facility altogether we have the vulnerable children are 48. Abo bali vulnerable baba batasasula ssente bali awamu abaana 48. And the daycare as 18. Then abo abaddeko oba basasula ssente bali 18. Do you know the accused? Omwami omumanyi oyo gwe bafunaana omusango nti ye? How do you know him? Ojja otya okumumanya? On 2nd of April 2026. Ennaku z'omwezi 2 ogwokuna guno omwaka. At around 11. Ssaawa nga 5 ez'oku a.m. Ssaawa 5 ez'okumakya. One of the caregivers. Omu ku baali balabira abaana abo. Do you know the name? Phoebe. The other name? Omanya erinnya lye? Namutebi Phoebe. Ng'ayitibwa Namutebi Phoebe. Yes. Brought him to the office. N'amuleeta mu ofiisi. And she told me that accused to office. Phoebe, I mean, Annette, you will go through to allow court to. Annette ejja kuba ogendamu nkola osobola kukwita court. So Phoebe brought him to your office? Yes. Yes. At around 11 a.m. Yes, yes. And she introduced him to me. Era n'amunyanjulira. And she told me era n'aŋŋamba that he had come a day before. Nti yali yajja olunaku lumu emabega. And said he had a child he wanted to enroll in the daycare. Era n'agamba yalina omwana gwe yali ayagala okuba ng'awasa ku ssomero eryo. Okay, you found him in the office. Yes. Okay, what followed? I interviewed him. Era omwami oyo n'amubuuza ebibuuzo. I asked him how the age of the child. Ne mubuuza emyaka gy'omwana. And the sex. Ne oba yali mwala oba mulezi. And he told me it was a girl. N'aŋŋamba nti yali muwala. And was about to make 3 years. Ng'era yali agenda kuba ng'aweza emyaka 3. Then I told him no. About to make 3 years. Yes. So I told him that that age is for baby class. Era ne mugamba emyaka egyo gy'abaana ba baby class. So he told me no, I have taken her to a nursery school, but a nursery school has advised me to start with her with daycare. Era yangamba nti nasuna mutwala ku nursery school naye nursery school nengamba nti nsooke musokezeeko mu daycare. Okay. And he gave me the reason. Era n'ampa ensonga. He told me the girl was not social because she stays with the mom alone. Nti era omwana oyo yali tayogera nnyo n'abantu oba bawala era ng'abeera ne maama we. Yes. And cannot speak well. Era yes.
And she went ahead and told me that, but we can give a trial for this term. If she copies very well, then we can introduce her to nursery school. ateeramuko basobola okuba nga bamutwala awo mu nassale. What followed? I understood I accepted his request. And I told him what it takes to enroll a child in the daycare. So I told him wait. What did you tell him? I told him registration is 10,000. Daycare fees is 120. Then is that daycare then himself asked me, but I see children in uniform. Do you have uniform? Then uniform. I told him yes. Okay. And he asked me how much uniform was. Uniform yali ya sente mmeka? Yes. So I told him uniform is 60,000. Nemuddamu nemugamba nti uniform yali ya mitwalo 6. So yes. Mukono gw'omusirikale oyo oba omusirikale yenna? I don't know. Sikimanyi ekyo. I'm not aware. My Lord, I pray that the statement be taken back to her. Asabe statement eyo ebeere ng'emuddizibwa. So we on page 1. Kyoli ku page esooka. Have you seen your name and signature? Olabyeko erinnya lyo n'omukono gwo? Yes. Is there another signature or name of another person? Kuliko erinnya ly'omuntu omulala ne we yateeka omukono gwe? Go to page 2. Genda ku page ey'okubiri. I don't see. I see only my name and signature. On page 2, yes. You see your name and signature. Yes. No other person. We go to page 3. Do you see your name? Yes, yes sir. But, and signature? Yes. And nobody else. We got the last page. On the side of your statement, do you see your name and signature? The last statement, the last line of the statement. Do you see your name and signature? Yes. So you confirm it is self-recorded.
I was doing what the police was telling me to do. So it's you recorded? No, she told me after she recorded to sign. My lord, that's all. Okay. Mr. Mwaganya. We want you to clarify one thing. When asked by the lawyer, you said the place had a female guard and Moses was down. In your statement, you were clear that your school, the center has no camera and no police guard. So we want you to clarify, when you said there was a female guard and Moses was down, what exactly are you meaning? I was referring to the security because we have joint security of all this campus, and I was referring at the security at the main gate. My lord, that is all. Thank you, and Mr. Nate, thank you so much for coming to testify, and we sincerely condole with you upon losing these babies. You can please step down. My lord, as they call the next witness, the witness has a specific request to court. He's a member of the public, and by virtue of his job, he does not want his image covered and published. So we are requesting court to be pleased to instruct all cameras to be down and for the witness not to be covered and published. Let me put your application down. What are you saying? I need to record you. Okay. My lord, the next witness is a member. Can he hold on, please? Is a member of the public. And he has expressed reservations for his image being published in the press, as he believes it will affect his occupation, it will affect him in his business. And expose him and compromise his security, in his opinion. My lord, the witness requests that court orders that
should not be recorded on camera. And that his image should not be published by any person. For those concerns. Loma bya government yangedde n'asaba omujulizi oyo addako abeere nga takwatibwa muntu yenna oba kamera yonna n'okubeera nga n'ebifaananyi bye bibeera nga biteekebwayo ku mitimbagano olw'ensonga ezo z'awadde ez'obulamu bwe n'omulimu. The defense, do you want to make any reply to that? My Lord, we have no objection to their request. Ne balabe b'omusibe tebakiwakanyisa. Okay, the application for the prosecution is hereby granted, and whereas the media present is allowed to record the evidence of the next witness, who is PW8, you're hereby prohibited from taking any photographs of him and or recording him on camera. Kooti ekkiriza okusaba kw'oludda oluwaabi naye era n'egamba abamidia oba abakamera abaliwo wano mu kooti basobola okulikodinga obujulizi obuliwo naye ye kennyini omujulizi oyo abeere nga takwatibwa bifaananyi bye n'okubiteekayo ku mitimbagano. Who is going to ensure that that is enforced? DR, please. We request court orders, all these people with the cameras, they can go the other side, they hear, but they don't capture. Because we cannot say that they have switched off. We don't know whether they have switched off or not. So let them assemble there. They can hear audio, but they don't take pictures. And please, if you take a picture, it means you are committing a crime here. So don't. And your camera or your phone can easily be traced. Thank you.
Security, please. Orderlies, I'm not seeing your presence here. Please, please. Orderlies, enforce the court order. Okay? Let's have the witness. Omujulizi oyo ajje wano mu kooti. Lopusiteba, a male adult. Simon. Enjege yagwa mu bitundu by'e Ggaba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno yafiiramu abaana 4 okwali abalenzi 2 n'omuwala 1 ne gye buli eno ekyayogeza abantu bangi obwama nga beewuunya ekyatanula musajja mukulu ateeberezebwa okukola ettemu lino Christopher Okello Onyum. You are committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply. Olwaleero kkooti enkulu lwetandise okuwulira emisango egimuvunaanibwa nga gino gyamusomera kkooti y'eddala erisooka etuula mu ggombolola y'e Makindye eyasalawo sabbiiti ewedde asindikibwe mu kkooti enkulu era olutulo olusoose lutuuziddwa mu kifo omusango guno gye gwaddizibwa. We are not going to have you cross-examined. It is coming to actually 6 o'clock. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkyaleero ku kitebe kya poliisi ekikulu ekisangibwa e Naggulu, omwogezi waayo Kituuma Rusoke yakakasiza nga poliisi n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku by'okwerinda bwe bigenda okukuuma emirembe. So naye kye tusaba mukuume eddembe. Tetwagala olabe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello Kanyumu oyagale akasajja okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasi yaffe. Ono asabye ne bannansi okubeera bakkakkamu kubanga ebigenda mu maaso bigoberera mateeka era babeere n'essuubi okufuna obwenkanya. Kye twagala jasa okubakubiriza mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi. Abantu bayina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana 4. Yeah, Trip Car Rental Uganda. Ng'akolera kampani eyitibwa Trip Car Rental Uganda. Car Rental Uganda. Yeah. So what do you do at Trip Car Rental? Gwe kikyokola ku kampani eyo gy'ogamba eya Trip Car Rental? I'm one of the directors. Nti omu ku badirector ba kampani eyo? And what business does this Trip Car Rental do? Mirimu ki ddala kampani eyo eya Trip Car Rental gy'ekola? We hire out cars. Tupangisa emmotoka ezo?
How do you do this? Ekikola etya ekyo? Through our online platforms. Nga tukozesa entimbagano. Do you know the accused person? Omanyi omwami oyo avunaanibwa wano mu kooti? Yes, I do. Ye mumanyi? How do you know him? Ajja otya okumumanya? He contacted us via our WhatsApp number. Ayogera naffe ng'akozesa enamba yaffe emu ku ya WhatsApp. That is on our online platforms. Ngeri enamba eri ku mitimbagano gyaffe. When did he contact you? Eddi we yayogera nammwe? Where is the information? I see you pulling out your phone. Obako obuliridde awakulayo ng'ogyesimye. Anything, we can let court know. Oba olina kyoyagala okwogera tusobola okuwulira kooti. Yes, print out. No. Where do you know when he contacted you? Osobola okumanya ddi omwami oyo yayogera nammwe? It was on 12th March. Zaali ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokusatu. Which year? Mwaka ki? 2026. Omwaka gwa 2026. 2026. Yes, so what happened on 12th March 2026? Kye kyatuukawo ng'ennaku z'omwezi ezo 12 ogwokusatu guno omwaka gwa 2026. He was inquiring about our services. Yali atwebuuzaako ku nkola yaffe. And how, under what platform? On what platform was he inquiring? Ng'ali mukuti kyogwe yali abuuzaako. Through WhatsApp. Yali akozesa nkola ya WhatsApp. And what was the inquiry about? Ng'era kyekyo kye yali ayeebuuzaako. Hiring a car from us. Yali ayagala kubeera nga apangisa emmotoka ku ffe. On what line did he inquire from you? Ng'era yakozesa line ki eyo okubeera nga abeebuuzaako. +1, the state's number. No. On your line first. Ku namba eyiyo yoba osooka otubuulira. 07 431 43706. Enamba eri 074 31 43 706. If let me get it right, 074 31 43 706. Correct. And which line was he using to communicate to your line? Ye yakozesa line ki eyo okubeera nga ayogerezeganya nammwe ku line yo? American number. Yali akozesa enamba eya America. Are you in position to give it to court? Yes. So okubeera ng'ogiwayo mu kooti nti ye? Yes. Where is it? Eriridde wa? Here on my phone. It is on your phone? Yes. Eri wanene ku simu. Okay. You can read it from your phone. Osobola ogisoma? +1 571 32 82 40
9. Erista emu 5 musanvu emu. He didn't say star. He said plus. Eri plus emu 5 musanvu emu 3 2 8 4 0 9. And Mr. Juma, does this conversation, was this conversation stored on your platform? Ewe mwayogera byasigalako ku mukutu ogwo gwoyogeddeko. Yes. Nti ye. Are you able to take court through the details of what you communicated with the accused? Osookitiramu kooti ebyo ddala ebyo byennyini bye wayogera n'omwami oyo avunaanibwa omusa. Yes, I can. Tiye. Rhoda is still pray the witness be allowed to walk court through the said conversation on his phone. Lodo olwayi lusabye kooti eno ekkiriza omwami okusobola okukitiramu kooti ebyo byennyini byayogedde biri ku ssimu. Wasn't it extracted and put in some form? My lord, it was extracted in a forensic report, and unfortunately it will be traversed when the forensic expert appears. Do you have the report? Yes, my lord. My proposal would be that he reads what is on the report. Okay. Great. Tyasome ebyo ebiva mu alipoota. So what followed, we shall come to the details of the conversation. But what followed after the inquiry on the 12th of March 2026? Kyekyaddira omwami oyo yakweyuzaako ku nnaku z'omwezi ezo nga 12 Ogwokusatu guno omwaka. You asking me, sir? Yes, I'm with you. Okay. And Juma, if you feel like you want to sit down, please, you can sit. Okay. Juma oba owulira oyagala kutuula osobola okutuula. Do you want to sit? No. Oyagala kutuula? Tinedda. So Okello, from the 12th, yes. Okello wanted the car the next day on 13th. How did you know it was Okello? You have not told us. His number displays the names. Yajja okumanya nti yali Okello kubanga enamba eraga erinnya lye. You say he wanted the car the next day? Yes. Wagambye nti yali yeetaga emmotoka eyo olunaku lwali Yes. nti ye. And what? Yes, please go ahead. When I say yes, I want you to go ahead. Okay. Weeyongereyo ng'onnyonnyola. He wanted the car the next day on 13th. Yali ayagala emmotoka eyo olunaku lwali luddako lunaku z'omwezi nga 13. 13th of? Ogwa ddi? March. Ogwokusatu. Which year? Complete? Mwaka ki? 2026. Mwaka gwa 2026. Okay. But he did not confirm with us. Naye teyakakasa naffe. Yes. On 13th, ng'ennaku z'omwezi nga 13. he called 13th, please speak for the record, complete the month and the year. Malayo ennaku z'omwezi on n'omwaka. 13th March 2026. Ennaku z'omwezi 13 Ogwokusatu mwaka gwa 2026. He called me yankubira. Yes. and he said he was already at the location. I told him. Nangamba already ali mu kitundu. Kinaye namugamba. Where we are to meet and we twali tulina okusinkana. I hand over the car to him. Mbere nga muwe emmotoka eyo. Okay. So, what location had you told him and under what circumstances did you tell him the said location? Kyali kitundu kyekyo kye mwali mukanyako okubeera nga musinkana. He asked me the location and I told him our offices are in Entebbe, but since he's coming from town, we can meet at Freedom City Mall.
namugamba nti ofiisi zaffe ziri Ntebe naye engeri gye yali aviira mu tawuni tusobola okusinkanira ku Freedom City. And you say he called you to make this inquiry. Using what medium did he call you? Yali akozesa mukutu ki gwe okubeera nga akkubira? I can't recall, but he used to use his WhatsApp number. Tisobola kujjukira naye yali But nga akozesa nnyo sometimes his WhatsApp MTN number. You say you would use either WhatsApp or MTN number. Yes. Yali akozesa You have enamba ya WhatsApp oba enamba ya MTN. the details of the MTN number that he would use. Olina enamba eya MTN gye yalinga akozesa? Yes, I do. Nti ye. What number is it? Namba ki eyo? It was 076 95 82 620. Yali 0769 58 26 n'ensembyayo 2. So proceed. He calls you and he says he was already at the venue. You had agreed. What followed? Since he had not confirmed his booking, bwe yali nga takakasizza bookinga kwe, by that time I was not expecting him. era mu kiseera ekyo nali simusuubira. Then I told him to wait for me Era ne mugamba nninde to go and collect the car where it parks nsobole okufuna emmotoka eyo bwe yali epaakinze and take it to him. mbeere nga ngimutwalira. Yes. By the time I reached the place, Mu kiseera we natuuka mu kifo ekyo, Okello had left. Okello yali already yagenze. I tried calling him. Ne ngezaako mukubira He was not picking. nga takwata. How long did it take you to About, set off, mobilize the car and go to the agreed venue? Kyakutwala ebbanga ki okubeera ng'ofuna emmotoka eyo okutuuka paka mu kifo ekyo mwalimu akaani? About 40 minutes. Kyamutwala ebbanga lya ddakiika nga 4. What followed? Ki ekyaddirira? I didn't call Okello back. What followed? Saddamu kkubira Okello. Ki ekyaddirira? Okello again texted me after some time. Oluvannyuma After some time in terms of what? Hours, days, weeks? Days. Oluvannyuma wali wayiseewo ennaku Okello yampeereza zi message. It was on, let me check. If you need to refer to your phone, I ask court. Okay. So that Oba court oyagala knows what okubeera to nga do. wejjukanya nga okukebera ku It is simu yo okay to osobola refer, omugamba but ye not just n'asaba open the kooti. phone. Okay. Yeah. If I ask a question that you need to refer, Yes. ask court. Okay. Okay. So after some days, are you in position to tell when? So okumanya lwali ddi nga wayiseewo ezo ennaku? It was on 31st. Please don't guess. If you have anywhere that information is, you- please let me Toteebereza know. naye oba olina obukakafu obwo beera ng'otegeeza. I'd request. You are free to refer. Okay. I only want you to always
tell court so that court knows that you want to refer to your phone. Yes, I So request gamba to court check. into use. Please do. When? I'm checking, please. Okello wrote back to me on 14th 14th of March 2026. Okello yaddamu That is the next day. Come again? That is the next day because That- we are on 13th. lwali lunaku lwali luddirira kuba twadde ku nnaku z'omwezi nga 13. Yes. So he wrote to you saying what? Yakwanikira nga agamba ki? He wrote to me saying he was rushing somewhere, he couldn't wait. Nti yali apapa nga alina walaga ngera yali tasobola kuba nga alinda. Yes. And he went further and told me he would like to rent again a car on next week. Era The next week. Era nayongera n'agamba nti yandiyagadde okuba nga apangisa emmotoka wiiki ebeereddako. Yes. Then he came back to me on 31st. Then n'akomawo ewange ng'ennaku z'omwezi 31. When you say he came back to me, what do you mean? Ogamba nti yakomawo ewo gy'oli ki ky'otegeeza? Some days passed without Yeah, him. when you say he came back to me, how did he come back to you? Yakomawo When you ati say come ewo back. Through WhatsApp. ng'akozesa omutimbagano gwa WhatsApp. So what happened on 31st? Ki ekyatuukawo ku lunaku nga 31? He wrote to me Yampandiikira and he said he wanted to rent the car for 2 days. n'agamba ayagala okupangisa emmotoka ennaku 2, That was first and second. ennaku z'omwezi 1 n'ennaku z'omwezi nga 2. First and second of nga 1 ne 2 ogwa ddi. March 2026. of we are already on 31st March. Tubadde already ennaku z'omwezi nga 31 ogwokusatu. You say on 31st March he wrote to you Yes. asking for the car for 2 days. Yes. First and second of which April. month? April. Abadde ategeeza olunaku olw'omwezi nga 1 n'olwokubiri omwezi ogwokuna. Yes, he wrote to you. And he said he wanted the car the next day. N'agamba nti abadde ayagala emmotoka olunaku oluddako. Yes. Since we had programs the next day, Olw'ensonga nti twali already tulina programu era olunaku olwaddirira. I suggested to Okello that we are going to deliver the car to him that evening. Emisana ne mugamba nti emmotoka tujja kuba tugimuleetera olunaku olwo Evening of when? 31st March. olw'ennaku z'omwezi nga 31 ogwokusatu. Yes. Okello accepted. Era Okello yakkiriza. Accepted. How did he accept? Yakkiriza atya? To deliver the car to him. How did he accept? How were you communicating? Via WhatsApp. Ali batuweziganya ku WhatsApp. Yes. When he accepted, He went further and gave me the directions to Era his
era yongerayo n'ampa endagiriro to his location. ye we yali. What direction did he give to you? Ndagiriro ki ezo ze yakuwa? He sent me a Google pin. Yampeereza pin eya Google. Yes. That led me straight to his location. Era yennyini gye nakozesa okubeera nga mutuukako. Where did that Google pin lead you to? Chanja. Yamutusa paka Chanja. Chanja. So what followed? What happened when you reached Chanja? Kyekyaddira oba kyekyatuukawo ng'otuuse Chanja? I called him when I was at the gate and he opened for me. Namukubira we natuuka ku gate era n'anzigulira. Around what time was this? Zali sawa nga mmeka? On the 31st? Ku lunaku olwasatu mu lumu. It was around 8. Zali nga sawa 2 PM. Morning, evening? PM. ez'ekiro. So you reach, you call him, he opens the gate for you? Yes. Yes. What followed? Kyekyaddirira nga maze okuggulira. Okello took me to the shade since it was raining. Yantwala kabalaza olw'ensonga nti enkuba yali etonnya ekiseera ekyo. Yes. I requested Okello to give me his passport. Era ne musaba Okello abeere nga mpa passport ye. And driving license. Ne license ye evuga emmotoka. I took photos of both the passport and driving license. Enkuba ebifaananyi ebya passport ye ne driving license ye oba permit. What passport? What nationality? Passport eyo yali yansi ki? Was the passport? It was American passport. Passport eyo yali yansi ya America. How about the driving permit? Ate driving permit. American driving license. Era nayo yali yansi emu eya America. So by the time you were asking him on the veranda to provide you with these identifications, did he have them with him? Mu kaseera kwe wali omubuuza nga muli kabalaza ebiseera yali ebintu ebyo ebiwandiiko ebyabirina bye wamusaba? Okello yabireeta. No. Did he have them at the time yes. of you requiring? Yes, he had the documents. Ye yali abirina. What followed? Kyekyaddira. I told Okello to proceed with payments. Ne ngamba Okello yeyongereyo n'okusasula. Yes. Okello used his phone. Okello yakozesa simu ye. And it transferred to my phone number. Era n'aweereza ssente ezo ku simu yange. That was 388,000 Ugandan shillings. Zaali emitwalo 388 esente ezaffe eza Uganda. 388,000 Ugandan shillings. Mitwalo 388 eza Uganda. What was this money meant
for? Sente ezo zaali zaaki? It was for car hire for 2 days. Sente ezo zaali za kupangisa mmotoka ennaku 2. What followed? Ki ekyaddirira? I left the place Ne nvaawo ku kifo ekyo ne ŋŋenda after him making payments. ng'amaze okuba ng'asasula. Later, How did you leave? Wavaawo otya? Using what means? Okozesa ntambula ki? since it was raining, I walked a distance. Olw'ensonga nti enkuba yali etonnya natambulako ka distance. Then I got a boda Mala ne nfuna boda which took me to a tax point. yamala ne ntuusa we nali taxi we zibeera. Then I got a tax back to Kampala. Emmala ne ninnya taxi okomawo e Kampala. And where did you leave the car? Emmotoka yo wagirekawa? I left it in the gate. Emmotoka eyo nagireka munda mu gate. Do you know? What do you mean by you left it in the gate? In the gate. Kiki I otegeeza nti left wagireka mu it gate? inside the, how would I call it? You can use vernacular. Osooka Nagireka mu ekisooli. kikomera. I left it inside the fence. Under whose custody? Under whose care? Under Okello's custody. Ng'era Okello yennyini yali agivunaanyizibwako. Do you remember the registration number of that particular car that you left? Ojjukira ennamba y'emmotoka eyo gye walekayo? Yes. Nti ye. Can I check? My lord, I request that witness be allowed to write down the registration number. I've requested. Can I check? No, we are requesting that you just write it down. Asabye kooti ennamba eyo y'emmotoka obeere ng'ogiwandiika ku lupapula naye nga togyogera. The court will just write it without you saying. Okay. So you have left this your car with Mr. Okello and you have gone back Omaze okuvaayo n'olekayo emmotoka eyo using Okello those means. What followed? ng'okozesa entambula ezo ki ekyaddirira? Okello called me that very night. Okello yankubira ekiro ekyo kyennyini Asking for the keys. nga nsaba ebisumuluzo.
Where were the keys? Ebisumuluzo byali liddawa? I forgot to give him the keys. Nali nerabidde okubanga mbimuwa. Yes. Then I told Okello that I cannot come back, but I'll give the keys to my border guy. Nemala nengamba Okello sisobola kubanga nkomawo naye nsobola kubiwa omuntu wange owa boda. To take the keys to him by 7 a.m. Okubeera nga bimutwalira makya ku ssaawa emu. By the next day. Olunaku lwali luddirira. Yes. What followed? Kyekyadirira. My border guy took the cars to Okello Era wa boda wange that very morning. Yabimutwalira ebisumuluzo ewa Okello. Yes. On 1st April 2026, Ennaku z'omwezi lumu ogwokuna omwaka gwa 2026 around 11 1st April 2026, around 11 what? a.m. Ssaawa nga 5 ez'okumakya. Just hold on. a.m. What followed? Okello called me Okello yankubira and he said the car had issues. nangamba nti emmotoka yali enfu. Then I told him to direct us where he is Yamugamba atulagirire wa we yali so that I can send there the mechanic to check what was the problem. sobole okuweerezaayo makanika akebere ategeere ekikyali kizibu ki. Yes. Okello directed us Okello yatulagirira and I also gave the directions to the mechanic era nange nnyini nendagirira makanika and he came straight where Okello was. era n'atuukawo wennyini Okello we yali. Where did he direct you? Wa we yakulagirira? He directed me to a school in Bunga. Yandagirira ku ssomero ebbunga. Do you still remember the particular school where he directed you? Ojjukira essomero eryo lyennyini awo yali yakulagirira? He didn't give me the name of the school, but he gave me someone at school. Teyampa linnya lya ssomero eryo naye yampa omuntu ku ssomero who directed the mechanic to the school. eyalagirira makanika ku ssomero eryo. What followed? Kyekyadirira? The mechanic reached the school. Makanika yatuuka ku ssomero eryo. How did you know the mechanic reached the school? He called me, the mechanic called me. Prisons, is there anything you want to communicate to the court? I'm asking you, I saw you having a conversation with Mr. Okello. I want to know whether there is anything you want to communicate. My Lord, no serious communication. I was just informing him that he is free to stand when he is tired of sitting, and likewise the same. Okay. How did you know that
mechanic got where Okello was? Wajja otya okumanya nti makanika yatuuka awo Okello we yali? The mechanic called me, giving me the report Makanika yankubira nga mpa alipoota about the car. ekwatagana ku mmotoka. So what report did you get from the mechanic? Alipoota ki gye wafuna kuva ku makanika oyo? The mechanic told me the car had no serious issues. Makanika yangamba nti emmotoka teyalina bufune obwali obw'amaanyi obwali, And he had sorted it out. era nti yali akitereezezza. Later they tested the car with Okello. Juma, you can hold on a little bit. My Lord, from the defense side, our client is not doing well emotionally. So we're praying for a short break so that the doctor can come and clarify. Okay, we are standing over this matter to 3:30 p.m. Kooti egenda kuwummulamu era ejja kuddamu nga wayiseeyo eddakiika 3 ku ssaawa 9 n'ekitundu. Akasajja ng'akatuusa nnyo.